Alright, welcome again in another tutorial of the topic integration. So tumeintegrate tuanze kudiscuss applications za integration. So number one, we use integration to calculate the area and a curve. But this we have discussed in the previous tutorial. So if you have a curve for a curve y, okay, the area and a curve is given by this, the integral of y with respect to x. So remember that y is a function of x. That's why you can integrate this one. So you can also introduce limits depending on, yani hii si ndo curve y. Kama nataka nitafute area kuanzia at x is equal to a mpaka x is equal to b hapa, basi nitaongeza limits a na b. So this is a formula for area under a curve. So you can see we are using integrals. So one thing to note ni hii, area under a curve above the x-axis itakuja positive, lakini ukitafuta area under a curve kama hivi below the x-axis itakuja negative. Sasa hakunaga area ambayo ni negative Kwa hiyo inabidi uwe makini kipindi unazisolve hizi. So we shall see this in the example ambazo tutaanza kusolve hapa mbele kidogo. So let us see example 1. So this is example 1. Anasema find the area enclosed by the curve. Huyo hapo, y is equal to 4x minus x squared. The x-axis and ordinates at x equals to 0 na x equals to 6. So nilisema area ni sasa na integrate area under a curve kama hivi. So mara zote actually hii integral hii itakupa area between the curve and the x-axis. Okay? So hapa amesema between the ordinates at x equals to 0 na x equals to 6. Si unajua hapa niliweka a na b So a yetu ni 0, b yetu ni nini? 6. So our curve now y ndo hiyo 4x minus x squared. Sasa kabla hujakurupuka kupachika na kuintegrate, first things first, when you find the area enclosed by a curve kama hivyo, first things first lazima uichore graph ya hiyo curve ili ujue inaonekana vipi. So this is the graph. This one is the graph of hiyo curve. Sasa hii ndo curve yetu y is equal to 4x minus x squared. Hii you can see an arrow hapa, then pale juu kwenye 2,4 kuna turning point hivi. Sasa ametaka utafute area under the curve kuanzia 0 hapa mpaka 6 hapa. So you can see kuanzia 0 mpaka 4, maanake tutatafuta eneo hili. Yaani ukitumia ile integral itakupa area hii. Sasa kama nilivyosema, above the x-axis area itakuja nini? Positive. Lakini from 4 to 6 ni below the x-axis. Kwa hiyo you can see area hii ukifanya ile integral ile y with respect to x ukiintegrate itakupa eneo hili. Kwa hiyo jibu litakuwa negative. Sasa ukikurupuka utakosea. Hapa inachotakiwa ufanye ni hivi. Utafute kwanza area hii hapa above the x-axis,
ambayo itakuwa ni from 0 to 4. Then utafute area hii hapa below the x axis ambayo itakuwa ni from 4 to 6. So this is what utaona kwamba hapa utapata positive jibu kwa sababu ni above the x axis, lakini hapa chini utapata jibu negative kwa sababu ni below the x axis. So let us do now. Tutaanza kwanza na hii from 0. Hii ni 0 to 4. Kwanza na hii ambayo inaleta positive. So ngoja nirudi hapa. So we are going to have a 1 and a 2. So a 1 ndo ile from 0 to 4. So our y ni hii. So a1 now is going to be from 0 to 4. So our y is 4x minus x squared. So we integrate this one with respect to x. So let's integrate this one. So a1 now is from 0 to 4. So we have 4x minus x squared. We integrate this with respect to x. So a1 itakuwa ni sawa. So hiyo integration ni rahisi. It's just integration of a simple polynomial expression. Kama hivi, kwa hiyo itakuwa. So a1 sasa huku nitatoa nje 4 because it's constant. Tabaki na x dx minus, napenda kuzintegrate zote kwa pamoja. So muda kuintegrate sasa. Kwa ukiintegrate hapa utapata x squared over 2 from 0 to 4. Wakati ukiintegrate hapa utapata x cube over 3 from 0 to 4. So 3 na 2 ni constant, naweza nikazitoa nje. So kunitakuwa na 4 over 2. So hii ni x squared from 0 to 4 minus 1 over 3 x cube from 0 to 4. So hii 0 na 4 tunaziita limits of integration. Sasa naweza nikaziingiza ndani sasa. So my a1 now is going to be equal to, so hapa divide by 2 1, divide by 2 2. It's going to be 2 hiyo iliyopo nje. So we're going to have 4 squared, yani x squared minus 0 squared. So minus 1 over 3. So this time ni 4 cube minus 0 cube. There. So it's going to be equal to 2. 4 squared is 16. 0 squared is 0. Minus 1 over 3. So 4 cube ni 64. So a1 is just going to be equal to 2 times 16 is 32. So I don't use the calculator. So it's going to be 3. Going to be 96 minus 64. So a1 sasa na nini? 32 over 3. So kama nilivyokuambia itakuwa nini? Itakuwa positive. So a1 tumepata sasa na nini? 32 over 3. So this is a1. Ngoja niizungushie hivi. Okay, it's very special. So a1 hiyo sasa ni area ya ili eneo hapa juu above the x axis hapa from 0, yani niseme the area between the curve y is equal to 4x minus x squared and the x axis from x is equal to 0 to x is equal to 4. Area yake ni hii. Sasa tunatafuta area ya hapa chini sasa. A2 ndo hii sasa from 4 to 6 integrate y dx. So let's look for hiyo sasa. So now let's look for A2. So A2 nimesema ni from 4 to 6 integrate y dx. So it's the same curve. Curve gani inaitwa 4x minus x squared dx.
So nikiintegrate hiyo now. So by the way nilisema a2 itakuja negative. So let us see. So hii itakuwa ni 4x dx minus x squared dx. We integrate kama hivyo. So tutoe hiyo 4 nje kwa sababu ni constant. So a2 itakuwa ni 4 from 4 to 6. This is x dx minus from 4 to 6. This is x squared dx. So our a2 now is going to be equal to 4. So I can integrate x with respect to x. I only get x squared over 2. So it's from 4 to 6. If I integrate x squared with respect to x, I only get x cubed over 3. So this is from 4 to 6. So 1 over 3 is constant and 2 is constant. To store nje 2. So hapa tabaki na 4 over 2. So ni x squared from 4 to 6. Minus 1 over 3. So it's x cubed from 4 to 6. So by 2, 1, by 2, 2. So a2 itakuwa sawa na 2 nje. So x squared manake ni 6 squared minus 4 squared minus 1 over 3. So we have 6 cube minus 4 cube. Yeah. So a2 now itakuwa sawa na 2. So we have 36 minus 16. Kwa sababu 6 square ni 36. 4 square ni 16. Minus 1 over 3. So 6 cube ni 36 times 6. Which is going to be equal to 216. 4 cube ni 64, simple. Okay, hii 6 cube nimefanya kwa kichwa, I hope niko sahihi. So okay, hii itakuwa a2 itakuwa sasa na 36 minus 16 ni 20 minus 1 over 3. So we have 216 minus 64. So we're going to get 2. And then here we're going to get 5, 1. So it's 152 here. So it's 2 times 20 ni 40. Wakati hapa itapata 152 over 3. So remember a1, can never forget a1 tumepata ni 32 over 3. So a2 tumesema ni 40 minus 152 over 3. So a2 itakuwa sasa na hapa tutakuwa tuna 120 minus 152. Kwa a2 sasa ni sasa na negative 32 over 3, just like I said. So I said for below the x-axis, the area and I curve below the x-axis itakuja negative, lakini above the x-axis itakuja nini? Itakuja positive. So you can see our curve ilikuwa ni hii. Okay, so sijaelekeza jinsi ya kuchora hii curve kwenye hii tutorial because that's not the aim. So unaweza kaangalia tutorial inaitwa curve sketching kwenye playlist ya differentiation. Inakuelekeza jinsi ya kuchora hizi curve. Okay, anyway, so area above the x-axis is positive a1. Huku juu hapa ndo tumepata nini? Positive 32 over 3. Wakati hapa tumepata nini? Negative 32 over 3. So hii ni area below this curve from 0 to 4. Na hii ni area sasa ni above, manake above this curve from 4 to 6. Yeye anataka from 0 to 6. Sasa ukijumlisha hizi mbili utapata 0, utakuwa ni uongo. Okay, kwa hiyo hii chini uliopata negative chukua magnitude, achana na hii negative. Hii negative inatokana tu kwa sababu ya direction. Lakini area hakunaga area negative, okay? Area ni positive siku zote. Kwa we are going to take magnitude. So total area now, required area according to the question. Total area according to the question, A1 plus A2. So A1 ndo hiyo 32 over 3. A2 sasa usiweke negative. Just jumlisha na 32 over 3. Sasa total area. So the answer now, our area itakuwa sasa na 32 jumlisha 32 ni nini? 64 over 3. There.
So this is the area under this curve from x equals to 0 to x equals to 6. So area ndo hii 64/3. So that is example 1. Finito. Let us see now example 2. Yes. So this now is example 2. So example 2 hajakupa limits. Amekwambia find the area bounded by hii curve hapa, y square is equal to 16x. Na hii ni straight line, okay? Y is equal to 3x. Hajakupa limits. So remember, area ni sawa na nini? Y dx from A to B. So A na B hatujapewa. Maana itabidi uzidetermine kwenye mchoro. Hata y yenyewe hatujapewa kwa sababu ona we have this and this. So y ni ipi sasa? Okay? Nipachike nini hapa? You can see why it is important to draw the graph. So I'm going to draw the graph ya hii hapa. Y square is equal to 16x. I'm going to draw this curve. And then I'm going to draw this line on the same graph. So let us see. So hii hapa parabola hii ambayo kama vile imedondoshwa. Tushazoea parabola zinaangalia juu So hii parabola ambayo imedondoshwa hii ndo hii curve y square is equal to 16x. Na hii straight line ndo ile y is equal to 3x. So jamani, nataka tutafute area bounded by hivi vitu viwili. Area bounded by hivi vitu viwili ni hapa. So you can see ili eneo nilolishade juu, boda ya juu ni the curve y square is equal to 16x. Alafu chini ni hii straight line y is equal to 3x. Kumbe area anayotaka tuipate ni hii hapa. So you can see hii area imeanza at x equals to 0. So it begins at x equals to 0. Manake a yetu ni nini? Ni 0. Alafu inakuja kuishia wapi? Hapa. At x is equal to 16/9. Manake b yetu sasa ni nani? Ni 16/9. So remember area ni a, b, y dx. So a is 0, b is nini? 16/9. Y sasa. So here now you have to be clever. Nikifanya hivi, nikichukua ile curve y squared is equal to 16x, nikapata y yangu hapa ambayo itakuwa ni 4 the square root of x. Hiyo hapo. So nikiweka sinajua area ni sasana a b y dx. So nikisema area yangu niite a1 ni sasana a tumesema ni 0, b tumesema ni 16/9, afu nikaweka hiyo 4 the square root of x dx. Hii a1 nitakayoipata hapa, kuona sijaiconsider kabisa ile straight line. Okay, nimeconsider tu ile curve. Kwa hiyo hii area nitakayoipata hapa itakuwa area under this curve. Yaani itakuwa ni kuanzia hapa kwenye x axis mpaka kwenye curve jumlisha tena na hiyo shaded region hiyo ambayo nilishade mara ya kwanza.
Kwa hiyo nichukue hii, umeona? Yaani hii yote, yaani kuanzia, yaani chukua hii curve, umeona? Njoo kwenye x axis, afu panda juu, ndo A1. Sawa sawa. Lakini sasa nikichukua pale kwenye formula yangu pale, hii formula yangu hii, fanye A2 sasa, from 0 to 16/9. Pale kwenye y sasa niweke hii 3x dx. Hii area nitakayopata sasa itakuwa ni nini? Itakuwa ni area ya hili eneo nililo shade mara ya pili hapa, yaani huu mstari, hii x axis na hii vertical line hapa, ndo A2. So A1 ni yote, A2 ni hapa chini. Sasa sisi area tunayoitafuta ni hapa juu hapa nilipo pa shade mara ya kwanza. Niandike kabisa hapa, ngoja nifute kidogo. So hapa nipaite area needed. Okay? Hapa chini sasa nipaite nini? Nipaite A2. So you can see nikichukua A2 jumlisha area needed, ndio napata nini? A1. Remember A1? Let me show you again A1. This one is A1, area below this curve. A2 is area below this line. So when I take area below this line plus ile area tunaitafuta, yani the area bounded by this curve in this line, ndo napata the area below this curve. So manake nini? Manake ni kwamba hii area needed sasa tuite tu area, itakuwa sasa sana A1 minus A2. So this is what I'll do. So nikirudi hapa now, area inayohitajika sasa nimesema sasa sana A1 minus A2. So area sasa itakuwa ni sasa sana A1, manake ni area under ile curve. Ni from 0 to 16/9. Let me show you again. From x is equal to 0 to 16/9. So itakuwa ni area under a curve minus area under the straight line. There. So I'll get the area needed now. So 4 is constant, itoe nje. So it's from 0 to 16/9. So the square root of x ni x power half dx minus tutoe nje 3 from 0 to 16/9. So hapa tuna x dx. So to integrate hii, so nikiintegrate x power half nitapata x power half plus 1. So unajua kwamba nikiintegrate x power n with respect to x napata x power n plus 1 over n plus 1 jumlisha c. So hapa tuna x power half, hapa tuna x power 1. Let's solve. So area itakuwa sasa na 4. So x power half manake x power half plus 1 over half plus 1. So aweki plus c, unaweka limits minus 3. So here x power 1 plus 1 over 1 plus 1.
So naweka na limits. So area sasa needed itakuwa ni sasa na nini? 4. So 1/2 plus 1 ni 3/2. Alafu 1/2 plus 1 huku chini pia ni 3/2. From 0 to 16/9 minus 3. So 1 plus 1 ni 2. 1 plus 1 ni 2. From 0 to 16/9. So 3/2 is constant, tutaitoa nje. So itakuwa ni 4 times 2/3. Kitoa nje hii 3/2 kija juu inakuwa 2/3. So times, so we're going to have x power 3/2 from 0 to 16/9. So hii ni times alafu hii ni x. God. Ngoja nisitofautishe hivi. And then minus hii 2 pia ni constant, naweza kuitoa nje, nabaki na 3/2. So we have x squared from 0 to 16/9. So you can see here that the area now is going to become, so itakuwa ni 8/3. So here we have x power 3/2 from 0 to 16/9. So hii x niweke hivi tena, minus 3/2. So we have x squared from 0 to 16/9. So now it's time ya kuingiza hizi limits of integration. So tuingize limits, itakuwa area sasa na 8/3. So hapa tutakuwa tuna 16/9 power 3/2 minus 0 power 3/2. So minus now 3/2. Tuingize limits, so tuna 16/9 squared minus 0 squared. So 0 power n number ni 0. So area now is going to be equal to 8/3. So we have 16/9 power half alafu tena power 3. So 0 hapo achana nayo, minus 3/2. So 16 squared ni 256. And then 9 squared ni 81. There. So area now itakuwa ni 8/3. So half ni square root, kwa square root ya 16 ni 4 na square root ya 9 ni 3. So hii yote power 3. Minus, so hapa by 2 ni 1. By 2 ni 128. By 3 ni 1. By 3 ni 27. So hapa tunapata 128/27. So area now, so I don't use calculator. So 4 cube ni 64, so we're going to have 8 times 64 over 3 cube ni 27. 3 times 27 minus 128/27. So naweza nikatoa nje hii 64/27 ujue. So hapa nitabaki na 8/3 minus, hapo ganya kwa 64 ni 2. Hapo ganya kwa 27 ni 1. Hiyo. Yeah. So tumeona area ni sawa na 64/27. So we have 8/3 minus 2. So hii ni 64/27. So LCM is 3, so this is 8 minus 6. So 8 minus 6 is 2. So kumbe area ni sawa na 64/27 times 2/3. So 2 times 64 ni 128. 3 times 27 ni 81. There. So sasa the area now, nikirudi kwenye swali sasa. Okay. The area sasa, final answer, bounded by huyu na huyu is equal to nini? 128 over
81. Let me say see you in the next tutorial.